فحتلاحظوا انه الحكواتي امتى بيروحوا على الحكواتي؟ بعد صلاة العشاء. يعني لا بين المغرب خلص بين بعد صلاة العشاء. بين المغرب والعشاء بعدين يصلوا العشاء ويرجعوا بيوتهم. حقيقة وقت صار في حكواتي نموذج التواصل اختلف، ليش؟ لأن صار عندهم كل يوم شو لازم يعملوا؟ اجتماعهم وين؟ عند الحكواتي. هل الغاية اني انا اسمع بس للحكواتي؟ شو الغاية حقيقة؟ اجتماع، يعني اعمل انتراكشن، هذا السوشيال انتراكشن اللي انا بدونه مالي انسان. حقيقة هذا جزء غير نمط حياة، من وقت ما كان الحكواتي يقعد يحكي وكله شو كان؟ يسمع. في نشاطات مرافقة له، شو كانت هي اقتصاديا؟ شو هي كانت النشاطات المرافقة؟ إذا بدنا نحكي عليها بزنس. شاي، قهوة، أكيلة. اوكي. شو النشاطات المرافقة برأيكم مثلا للسينما؟ فشار، البوب كورن، بعدين صار درايف ان موفي، انت قاعد بالسيارة، بعدين شو النشاطات المرافقة للسوشيال ميديا؟ كيف؟ بتكون على الموبايل؟ لا حقيقة في شغلات هائلة، إذا أنا بتمنى تفوتوا في مجموعة من الفيديوز اللي هانو حاطينهم نحن على الويب سايت تبع سيا، حاطينه اللينك على اليوتيوب، هشام بيساعدني على اليوتيوب، على اليوتيوب تقدروا تفوتوا اللينك تشوفوه على اليوتيوب، محل ما موجود سيا على اليوتيوب، فبتشوفوا اللينك عنه. صار في نشاطات مرافقة للسوشيال ميديا، وحقيقة اقتصاديا هي اللي عم تخلق البزنس موديل، اذا بدنا نحكي عليه كبزنس موديل. بعد ما صاروا يحكوا عن الحكواتي، بتذكر ستي الله يرحمها توفت السنه الماضيه، كان عمرها 106 سنين. عن جد زعلان لاني راحت، لان كانت انا باعتقادي هي ذاكره حيه لسوريا. كانت تحكي لنا اول ما طلع الراديو، تعرفوا هذا الراديو اللي انا بتذكر انه كانت ماما هلا تحكي لي عليه، انه كانوا اخواتي الكبار اصغر كانوا يعدوا عليه بالراديو، كان يستعمل استعمال اخر. فكانت تحكي لنا ستي انه وقت اجى الراديو لعندهم على الحاره، كان وقت تطلع حفله ام كلثوم ما تلاقي حدا بالحاره. وينهم؟ بيت ابو سمير اللي قاعدين كلهم عم يسمعوا عنده. وكمان صار في أنشطة اجتماعية وثقافية واقتصادية مرافقة. ما بعرف إذا شفتوا بزماناتكم في حلقة طلعت على الضوء آخر شيء عن واحد ربح تلفزيون. لا هلا حيربحونا وحيربحوا. بعد ما ربحوا التلفزيون شو صار؟ صار رجل عنده صار في حوالين بيته شو سوق كامل، يعني ما حدا فات شاف تلفزيون. حقيقة صاروا الناس يتجمعوا حول الراديو. بعدين صاروا العيلة، انتبهوا هلا كنا نحكي عن الناس تتجمع حول الراديو. بعدين صار تكنولوجي ابسط، يعني صارت افوردبل اكثر، الناس صارت تقدر تشتري تلفزيون. مين صار يجتمع حول التلفزيون؟ العيلة. كمان في نشاطات مرافقة للتلفزيون الى الان موجودة عندنا. تجيب مج فيه نسكافيه او فيه كابتشينو، تجيب معك شوية اكلات هيك طيبة تتسلى فيهم. شو صار من جديد؟ امتى في حدا منكم بيتذكر امتى اخر مره قعدتوا مع اهلكم على التلفزيون؟ برافو. انا صار لي مدى صراحه يعني ما بتذكر امتى اخر مره قعدنا سوا على التلفزيون اشوف شغله. حقيقه هذا اللي صار، تغير التكنولوجي، تغير الاعلام، تغير لما خلصت لايك على برافو. تغيرت طريقه الانتراكشن تبعنا اجتماعيا. حقيقه صار تواصل جديد، هذا التواصل الجديد سبب ايجابيات وسلبيات. وانا هلا مالي بغايه اني احكي عن ايجابيات وسلبيات، وممكن في غيري بيحكي عن الموضوع، بس بتمنى انه هلا نبلش سوا لنشوف حقيقه هل بيتجمعوا الناس حول الكمبيوتر؟ لا، لانه الكمبيوتر صار شخصاني، something personal. اصلا شو اسمه هو؟ بي سي، personal computer، يعني كمبيوتري. الي اللابتوب تبعي، انا اذا اللابتوب تبعي ضاع بلو صراحه، انا ما بعرف وين حيصير الداتا تبعي، انا ما بيهمني حقه بس بيهمني حق الداتا اللي جوا. كثير موضوع شخصي، يعني بس حدا يفتح لي اياه. مما يعني هل عندنا طريقه ثانيه لنتجمع بعد ما التكنولوجيا بعدتنا عن بعض؟ هيا حتشوفوا شوي هلا من الفيديوز، حتشوفوا كيف التكنولوجي اللي لها علاقه بالسوشيال ميديا ساعدت لنعود نحن ونتجمع سوا، بس وين؟ ضمن عالم افتراضي وليس عالم حقيقي. ولكن بشكل اجتماعي، بدل ما نقعد هيك عم نبعث لبعض اس ام اس، هلا حتشوفوا شو صار بهذا الفيديو. بدكم تطولوا بالكم عليه شوي صغيره بس لافتح لكم الفيديو.
نحط له السبتايتلز. اوكي، وننتقل للمكان اللي بدي احط لكم فيه. 3 centuries ago, the great English scientist, Sir Isaac. In the future, the internet will be everywhere, including your sunglasses. So the internet will be projected from the glasses into the retina of your eyeball. Or you will use the lens of your glasses as a movie screen. So in other words, your eyeglasses could be your future home entertainment center. Your glasses will provide you with a constant flow of information. They'll recognize people's faces and download their personal profiles. Distribution of books set off an intellectual explosion with the coming of the Renaissance. But today, with the internet and ubiquitous computing, we're witnessing an even greater revolution. First of all, it's global. It's not just for the elites, it's for everyone. Second, it's interactive. Ideas get dissected. This is democracy in action. This revolution is just the first stage in our mastery of machine intelligence. And it's changing not just our ideas, but our relationships with each other. So here I am, dancing in a virtual world. Now my dancing partners are real. But they're actually located several hundred miles from here, so I'm really dancing with their virtual three-dimensional image transmitted to me in real time. And simultaneously, my image is being transmitted to them. This new technology is called teleimmersion. Three-dimensional technologies like teleimmersion have virtually limitless possibilities. They could be the evolutionary successor of the telephone and might even reduce air travel. Now, at the present time, the technology is still in its early stages. But you can imagine in the future having an entire business conference in a virtual world. Imagine celebrating a virtual Christmas party with friends and relatives gathered together in a virtual living room, even if they're thousands of miles away. Imagine a virtual television program. It's just as if you're sitting right there in the audience, or right there running on the playing field of an exciting football game. And what makes this a credible scenario is the unprecedented growth we are already seeing in online communication. Facebook, MySpace, and instant messaging are moving into the mainstream. And with virtual reality, it goes one step further. We can create virtual worlds and virtual selves, avatars who are not limited by real-world constraints. Online games like Second Life allow us to create worlds where everything and anything is possible. These are worlds of endless self-reinvention, where we can change our shape, our sex, and even our species. As for my avatar, I decided to lose a few years. This is not just escapist entertainment. People actually live in these worlds. They even fall in love. Before we knew each other, I chose a plot of land near a nice-looking build. It turned out the build was his.
Chris had built something that was very unconventional, very curvy, very futuristic, and that appealed to me. It also happened to be in a lovely setting, a nice green area with some streams running through it. I've scripted a drain to control the house. Tint the windows, lock the door, even made a swimming pool appear from underground when I wanted it. And Elaine used to pop over on the pretense to say hi to Drain. The first time we ever went out, we did have a date. It was in secluded romantic island in Second Life. Yeah. You know, we hung out and chatted and, acted silly. 6 months after their first meeting in the virtual world, Elaine Wartell and Chris Edwards got married. For real. Second Life has changed my life in a lot of ways. For one thing, I live in England now instead of the United States. For another thing, I met my husband. And for a third thing, I have a new career. Elaine earns real money selling virtual products in that virtual world. My main business is an accessories business. I make jewelry and shoes and handbags and things for avatars. How you look is a really important part of being there. So I do make a living. In fact, I make more than I ever did in my previous career now. So that's amazing to me that it's come that far, and it's really wonderful. I'm surprised how quickly I'm getting drawn into this world. In just 4 years, Second Life has grown from a few thousand enthusiasts to more than 5 million residents. By 2020, there'll be an entire three-dimensional universe in cyberspace, with virtual countries and governments, virtual schools and universities, virtual property and stock markets, and virtual families and friends. Virtual reality is going to become more and more like real reality, but have the advantage that I can share a virtual reality environment with someone else, even if they're hundreds of miles apart, and we can be in the same environment, and we can be other people, and we can change environments quickly, and it has a lot of advantages over real reality. I think in 10 years, things like Second Life will become as prevalent as email is now. And I think virtual worlds will become a similar way for people to get together, and communicate, collaborate. I can see in the future that it's going to be so much more capable than it is today, and I'm going to love it. When I was a child, we read about a fictional character called Walter Mitty. By daytime, he was a typical middle-class, milquetoast, very boring individual, but at night, he had very fierce fantasies where he could live out wild dreams. In some sense, all of us are Walter Mittys, but with Second Life and virtual reality, we'll be able to actually live out our fantasies. And in the future, the lines between our virtual fantasies and the physical reality will increasingly blur. One notion is that virtual reality interfaces might simply be integrated into the human body. We could have a display built into any of a number of layers within the eye, or into the optic tract somewhere, or indeed into the brain itself. But these possibilities raise some rather disturbing questions. What happens if we assume so many different identities that we begin to lose our own sense of identity? What happens if we begin to prefer virtual social networks over our real social networks? And the family? Will the family suffer if we spend more time with our virtual family than our real one? If
if you have more than one avatar, if you have more than one personality, it could impact very much on how you see yourself. To a certain extent, human beings have always had multiple personalities. One would be different. I'm different as a daughter, to as a sister, to as a friend, to as a colleague. We all adapt to the context of the time and the place that we are, with the group of people that we are. So different people bring out different things in you. But it may be that when you have these avatar worlds, that is magnified tenfold. What can I do for you? Already, more than 30 million people worldwide, and an average of 20 hours per week in virtual worlds. And some, like Sarah Rogers, actually prefer virtual communication to socializing in the physical world. In real life, I'm quite a shy person, but if you asked any of my online friends if I was shy, then they would say absolutely not. I am able to talk freely just because I have the time to think about what I'm saying. It's quite liberating because I feel like I'm more myself when I'm not under social pressures. In real life, Sarah Rogers is a history student. In the multiplayer online game World of Warcraft, she is an undead priest. The online games do compete for my time. Some days it can be sort of 6 hours, 8 hours. However, it's always more exciting to go and slay some monster than read about history. You can be Dragon Slayer, or you can be the princess or whatever, but you don't have body language, you don't have pheromones, you don't have inner thoughts. It might be that in the future, real life conversation, all those pheromones and body language and spontaneity, I couldn't do that, I'd much rather have this sanitized interaction. So it might be, in the end, a little bit like that, that we become not used to having real-time conversations, and there's some evidence that that is occurring. You don't see people face to face, so you really can tell them anything and you don't feel embarrassed at all. So in a way you actually get closer to people than you would in real life, and you form stronger bonds. Just as the advent of language gave us an ability to conceive the world with a vast array of references and a certain kind of precision, I think the ability to create and share simulated content in virtual worlds is going to help people conceive of a multitude of aspects of reality that we just don't really consider today. تخيلتوا شو ممكن يصير بالمستقبل؟ طبعا هذا ما باعتقادي انه ممكن يصير سريعا، ولكن اتليست موجود، يعني شيء موجود وحبينا نطلعكم عليه بشكل شوي سريع. الحقيقه التواصل هو مثل ما شفنا حاجه اساسيه من حاجات الانسان، هلا هو احد الحاجات المجتمعيه، في له حاجات اخرى بس ما كثير عنها. في عندنا طبعا تواصل بسيط جدا ممكن يكون باتجاه واحد، اوامر، خطابات، جرائد، مجلات. ممكن يكون باتجاهين او متعدد الاتجاهات، مثل المحادثات دائما شو بتكون؟ باتجاهين، الاجتماعات مثل ما هلا نحن موجودين، على التليفون، شات رومز، كل هدول عباره عن نوع من انواع التواصل، ولكن في عندنا ابعاد للتواصل حابب شوي نشارك فيها. المكان. يا ترى اذا هلا بصراحه ما بعرف اذا فكرنا فيه، بس يعني كان جا بالي اقول لهشام انه مشكلة المكان بالتواصل. عند عبد السلام مثلا موجود بامريكا، لو كان في عندنا انترنت قوية شوي كنا بنقدر نخليه يعطي محاضرته وهو موجود هنيك. هل هذا الشيء ممكن؟ هذا الشيء ممكن، بس هذا الشيء متاح صار موجود حقيقة. فبدنا نفكر نصير هل المكان قريب؟ بعيد. من زمان كنا شو نفكر؟ انه متى ما كان انا الشخص اللي عم بتواصل معه بنفس المكان فالعمليه بسيطه. هلا ما عاد صارت في عندنا مشكله، يعني البعد ما عاد صار مشكله، فلغينا بعد المكان. بالسوشيال ميديا الحديثه اللي عم تستعمل هلا وسائط الانترنت صار مشكله المكان محلوله. هل
في عندنا تواصل متماثل يعني بالريل لايف. يعني انا هلا عم بحكي، الطرف الثاني عم يحكي معي ولا ما انا موجود معي كما كان، وهي بتماثل، انا عم ببعث له بس انا ما بعرف وينه. بالنسبه لبعد الزمان ممكن يكون متزامن كالمحادثه، لانه وقت عم بتحدث معكم انا وياكم عم نحكي مع بعض، فانتم عم تتلقوا وعم تبعثوا لي مسج. غير متزامن مثل بريد الكتروني، انت تبعت بريد الكتروني ما بتعرف امتى بيصل، ممكن يصل اليوم، ممكن يصل بعد ثانيه، بس يا ترى هل اللي بده يصلوا الايميل فتح ولا لا؟ بينما وقت انتم قاعدين بالسوشيال ميديا حقيقه انت عارفان مين اونلاين ومين مش اونلاين. بس ما راح عارفان يا ترى هل هو اونلاين بس قاعد عم يشرب او عم يشتغل او الى اخره، صح؟ ولكن بسكند لايف مثل ما شفتوا حدا عنده اكونت بسكند لايف. للاسف ما أنا موجوده عندنا بسوريا، بس هلا انا عندي اكونت برا بشتغل فيه كنت مسافر. حاجز الزمن صار معك موجود. الحقيقه صرت انت تعرف بالسكند لايف مين موجود ومين عم يلعب ومين هو، هي حاليا لعبه بس حتصير حياه ثانيه، مين هو موجود حقيقه ومين قاعد. الورد اوف ووركرافت؟ لا سكند لايف. نموذج متشابه عن وورد اوف سكند، بس عم تحكي انه عندك حساب مثل هيك شيء قصدي؟ عندي حساب سكند لايف. عامل حسابات مجانيه سكند لايف؟ ووركرافت. اوكي، هلا حتشوفوا شوي اكثر عن سكند لايف، بس باعتقادي صار عندكم فكره عن سكند لايف، لان باعتقادي شخصيا هو النكست ستيب عن الفيسبوك. هو مو شغال عندنا حاليا؟ لا توتال. هلا بالنسبه لجوده التواصل ممكن تكون في عندنا حواجز ثقافيه ولغويه، هي مشكله اجتماعيه. انا وقت بدي اتواصل مع اشخاص بعرفهم من مجتمعي ما عندي مشكله، بس حتى ايامات من مجتمعي انا مختلف معهم بالافكار عم بلش مشاكل. كيف اذا انا بدي اتواصل مع ناس ما بعرفها؟ في عندي حواجز ثقافيه بيني وبينها، في عندي حواجز فكريه بيني وبينها، في عندي مشكله بالوسيط النقل. يا ترى الانترنت سريعه بطيئه لاسلكي مجانيه مش مجانيه؟ ثم عدد العناصر كل ما زادوا عدد الناس اللي عم تواصل معهم كل ما صار في حواجز اكثر بدي اتخطاها. هلا حننتقل بشكل سريع لنشأة الانترنت واندماجها كاتصالات مع اعلام. حقيقه بلشت الانترنت من شبكه عسكريه لفضاء مفتوح. بشكل سريع بس حنشوف فيديو سريع كثير، يعني دقيقة مو أكثر، بس مشان تشوفوا شلون تطورت الانترنت بشكل سريع. We talk about the web and the internet as if they're the same thing, but they're not. The web is simply the links, information, and web pages delivered to us over the infrastructure known as the internet. The roots of the internet can be traced back to early 1960s America, when military and university mainframe computers were hooked together via the telephone system. Email was born in 1965, and common standards began to allow files to be transferred between networks. But getting to information was still extremely difficult. Users had to know exactly where it was stored and how to tell their computer to find it in effect by phoning up another computer. The web as we experience it today, where anyone can access almost anything, just didn't exist. In this world before websites, if you went online, you were walled into small corners of cyberspace. To create the web as we now know it would take someone to write a common language that would link the data stored on computers around the planet. A man who would invent the World Wide Web. I invented the web just because I needed it, really, because it was so frustrating that it didn't exist. Only by creating a global information network that anyone could access would the web become a leveling technology. The story of its development begins deep underground more than half a century ago. بهالمقدمة البسيطة عن نشأة الإنترنت وكيف كانت عبارة عن شبكة بسيطة جدا عم يتواصلوا فيها يبعثوا معلومات بسيطة عسكرية أو للإديوكيشن للجامعات، لا صارت الويب موجودة ببداية التسعينيات عن طريق هذا الشخص اللي هو قدر يساوي تكنولوجي خاصة بالويب. الحقيقة هذا سبب إنه كلفة الاتصال صارت رخيصة مقابلا بالمميزات اللي عم تحصل عليها.
هلا كثير استخدمت وما زالت عم تستخدم الانترنت على حسب السيكتور، في استخدامات تجاريه، اعلاميه، اتصالات، استخدامات اجتماعيه. ميزة الانترنت هي محدوديه سلطات التحكم والترخيص، يعني ما في حدا حيرخص لك اذا انت والله موصول على الانترنت، انت بالنهايه موصول، يعني ما لك بحاجه لرخصه لتساوي صفحه على الويب، او ما لك بحاجه لتقول لحدا والله انا بدي اساوي فيسبوك اكونت. المشكله انه كنا نفكر بالانترنت على اساس انها تكنولوجي. حقيقة شو هي؟ هي وسيلة، هي مين؟ مثل حدا ممكن نفكر انه في عندي كابل كهرباء ولا ما عندي كابل كهرباء؟ نفس الشيء الانترنت. هل يا ترى انا والله موصول ولا مش موصول؟ حقيقة ما عاد حدا يفكر بهذا الشيء. اصبح منظور الاتصالات المستخدمة كبنية تحتية موجودة مسبقا، يعني بماليزيا كل بيت عم ينبنى جديد من سنة 2005 لازم يكون فيه اتصال انترنت بري انستول موجود سلفا. يعني مثل الكهرباء، مثل المي، مثل التليفون. حقيقة عم يستخدم الإعلام الاتصالات كحامل نقل الرسالة، ما صار إنه هو جزء مستقل عنه، صار في اندماج كامل بين الإعلام والاتصالات. صاروا بطبقات متعددة لنظام واحد يدمج الاتصالات مع الإعلام، ولكن السؤال المهم صار هل أنت متصل بالإنترنت أم لا؟ ما عاد صار حدا يسألك يا ترى عندك أكاونت ولا مش عندك أكاونت، بس صار يسألك إذا أنت موصول ولا لا عشان أقدر أبعث لك ديتا. فإذا أنت موصول 24/7 دائما معناتها أنت حتستعمل تقنيات سوشيال ميديا تختلف جذريا عن التقنيات اللي عم تستعملها إذا ما كنت بتتصل 24 ساعة. أوكي؟ هلا باعتقادي كنا عم نتحاور وقت كنا عم نحط المحاور للفورم، كنا عم نقول لهم للشباب نحكي عن تويتر ولا ما نحكي عن تويتر؟ قلت لهم للأسف تويتر ما موجودة عندنا كثير بسوريا، للسبب لأن تويتر بالأصل موجودة على موبايلك، وإذا أنت موجود على موبايلك بدك تكون 24/7 كونكتد، وما باعتقادي كوست بالنسبه لنا بدك تكون 24/7 حتى بالنسبه لي قد ما افوردبل. اتاحه المجال لخلق بنيه نقله الويب 1، كلكم بتعرفوا شو كان الويب 1 الكونسيبت، هي صفحات الانترنت، الصفحات العاديه اللي بتعرفوها، صفحه فلان، صفحه فلان، صفحه شركه كذا، صفحة. الى ويب 2 اللي هو انتراكشن تفاعلي. فانتقلت الانترنت النموذج 1 واي لشو صارت؟ مني حتى مش صارت حتى 2 ways. شبكات التواصل الاجتماعي بمفهومها الحالي صارت مثل يوتيوب، فيسبوك، سكند لايف، جوجل بلس، فليكر، تويتر، وين في عندنا اكثر من 120 وحده. هنحكي بس هلا شوي، حاجيكم فيديو كمان 3 دقائق عن يلي كلكم بتعرفوه، مارك زوكربيرج يلي ساوى فيسبوك، بس ما حعرضكم اياه، حعرضكم يلي ساوى سكند لايف. ليش ساوى سكند لايف؟ اوكي؟ Chance to go and do something altogether new. I remember from the time I was young always wondering, well, is there more than this? You know, whenever I'd do anything, I'd always kind of have this question in the back of my mind saying, well, does it get better than this? Does it get better? It's beautiful now. In fact, I remember a great aphorism that said, imagine the world as good as you can imagine it, and then know one thing, God has imagined it better than you. And that always made me think, oh, really? When Philip Rosedale created Second Life, he insisted it was not a game, it was a new reality. Question, what does the virtual world look like? It looks like the average of all the things we dream about. It's a place where you can become someone new, and it's a place where you can create and discover things that you couldn't possibly imagine or have ever seen here on Earth. Why can't I fly? I thought Page Up is fly. Second Life is an immersive 3D online universe. You make a character called an avatar, and then you live in that world as that person. Avatars in Second Life can do most anything real people do. Purchase real estate, hold rock concerts, give seminars, create art, and make money. For a while, companies like Coke and Calvin Klein, thinking Second Life would be the next big thing, opened virtual outposts there. It didn't work.
marketing real goods in virtual worlds never really took off. But Rosedale says that creating a viable marketplace was never his point. He wanted something else, to rewrite the rules of interaction between human beings. I think that our society today, we're alienated from each other and from the world around us. When people come together in a virtual world, we immediately become more social and more connected and more dependent on each other. And I think that when people go into virtual worlds, the sense of being physically near each other causes them to behave much better than they do, say, in email or instant messaging. That's an interesting phenomenon. Rosedale holds up his own workplace as a model for this more intimate, more tender online culture. So, we all do sit open without any cubicles or anything here. He's instituted something called the Love Machine, through which his employees send each other messages of encouragement online. And we use it as a performance, it's how we track how we're all doing. They often hold their meetings around campfires or on sandy beaches in Second Life, even when they're sitting across the office from each other. This is my desk. There's not a whole lot to our real spaces anymore. Right. Yeah, all the big stuff is virtual. My office in the virtual world is much cooler than this. It's a big glass room with room for like 10 people to sit down and talk at the same time. There's no phones range. There's really nobody uses phones anymore. What struck me most about Rosedale was his confidence that he could solve the alienation modern technology has helped to create with more technology. Technology over the last, say, 50 years has mostly separated us. We've gone from watching movies together to watching them in living rooms to watching them on iPods. And I think that the technology is now actually starting to bring us back together again. Yeah, I think that's the right approach. Does everybody agree? One of the things that's unique about virtual reality is that unlike the internet, you're not alone anymore. I mean, he's got a point, at least in a way. We are all together out on the internet alone. Or alone out on the internet together, right? I mean, do virtual worlds really bring us together with others? Or do they just make being utterly alone a little more bearable? السؤال اللي طرحه فيه إذا الكل فهمه، نحن لحالنا موجودين.